«Ты с ума сошла? Какой развод? Лера, опомнись, у тебя прекрасный муж, куда тебя несет?» Светлана Андреевна схватилась за сердце и почти упала на маленький диванчик, стоявший на ее просторной удобной кухне. «Разве так можно? У вас семья, ребенок в конце концов. А ты? А что я, мама?» Валерия отставила в сторону последнюю вымытую тарелку и повернулась к матери. «Я устала. От чего, позволь тебя спросить? От жизни хорошей? От достатка? От того, что у твоего ребенка и у тебя есть все и еще немного сверху?» Светлана начинала злиться. «Мама, тебя волнует только это? Достаток? А все остальное?» Лера вытерла руки и села рядом с матерью. «Что остальное, Лера, о чем ты?» Раздражение все-таки прорвалось, и Светлана решила, что сдерживаться не стоит. Вопрос непростой, и дочь должна понимать, что принятое ею решение – это глупость. Вырасти выросла, но так и не поумнела. Приходится все время контролировать. «Что ты бесишься? Чего тебе не хватает?» Светлана хмурилась, не обращая внимания на то, как сникла вдруг Лера. Она сидела на краю диванчика, опершись локтями о свои острые коленки и бессильно кинув изящные тонкие кисти вниз. Руки у Леры всегда были очень красивыми, музыкальными, как говорил ее отец. Он мечтал, что дочь будет знаменитой пианисткой, но Света пресекла на корню эту затею. «Кто будет ребенком заниматься? Мы и так еле концы с концами сводим. Я работу бросить не могу, иначе мы будем сидеть на хлебе и воде. Ведь твоей зарплаты не хватит даже, чтобы кошку прокормить». Хлесткие, как отменная лозинка, слова падали между родителями. И маленькая Лера видела, как опускаются плечи отца. Он становился похож на гриб-боровик, который нарисован был в любимой Лериной книжке, вросший в землю, немного угрюмый и грустный. Почему художник изобразил его таким, Лера не знала, но зато очень хорошо чувствовала этот рисунок. И отец в минуты скандалов, которые происходили регулярно, становился именно таким. Печальным и словно потерявшим всякую надежду на то, что все будет хорошо. Хорошо и не было. Сколько Лера себя помнила, мама всегда была недовольна, а отец грустил. Уже став старше, она поняла, что далеко не всегда желания совпадают с возможностями. Ее отец не был пробивным и не умел делать деньги, а мама, которая всегда зло осуждала тех, кто подобными умениями обладал, втайне желала именно этого. Ей хотелось красивой жизни, курортов, нарядов и страстей, а отец Леры всего этого дать попросту не мог. Он был хорошим человеком, честным, порядочным, любящим, но этих качеств, как выяснилось, было мало для спокойной семейной жизни. Отцу Валерии не было и 50, когда он, возвращаясь с работы, присел на лавочку, почувствовав что-то неладное, но удивиться даже толком не успел. Приехавшая бригада скорой помощи только развела руками. Обширный инфаркт, наверное, вскрытие покажет. Лера точно помнила, что мама отца не искала, не забеспокоилась, когда он не вернулся вовремя, не обзванивала больницы и друзей. Ничего такого. Она, как обычно, приняла ванну, нанесла на лицо крем и уснула, даже не глянув на соседнюю подушку. Отец и раньше иногда задерживался на работе, и мать Леры не сочла нужным беспокоиться о муже больше, чем тот того заслуживал, по ее мнению. О том, что отца больше нет, Лера узнала не от матери. Классный руководитель вызвал девочку к себе и долго мялся, прежде чем озвучить ей новость. «Валентин Сергеевич, что-то случилось?» «Лера, не знаю, как тебе сказать. Лучше как есть, так проще». Она не заплакала в тот момент, не испугалась, не устроила истерику. Просто кивнула, скрутив в немыслимый узел свои длинные пальцы, впившись ногтями в ладони и делая себе больно, а потом встала и вышла из учительской, даже не обернувшись на испуганное «Лера, ты куда?». А она не знала, куда идет. Ей просто нужно было двигаться, чтобы сбросить с себя темноту, которая укрыла ее после таких простых и таких сложных слов. «Твоего папы больше нет, Лера». В тот ли момент она поняла, что теперь у нее нет больше опоры? Или чуть позже? Но эта мысль пришла к ней. Пришла и осталась. И Лера думала о том, что теперь она похожа на цаплю. Стоит на одной ноге посреди болота, чуть покачиваясь, когда налетает очередной порыв ветра и ждет. Чего? Она и сама не знала. Может быть, хорошей погоды. А может, человека, который будет ее понимать так же, как отец. Она жила словно по инерции.
Куда-то шла, что-то делала, училась, работала, помогала матери по дому. Но все это будто во сне. Не проснулась Лера и тогда, когда в ее жизни появился Сергей. Они познакомились на каких-то переговорах, где Лера работала переводчиком. Пару раз сходили в ресторан и решили съехаться. Светлана возражать даже не думала. Наличие у будущего зятя квартиры в центре города и неплохого автомобиля решало для нее, если не все, то многое. Глядя на бледную дочь, цветом лица почти сравнявшуюся с белоснежным платьем, которое она примеряла, Светлана качала головой. «Ты, как я посмотрю, совсем не рада, Лера? Что тебе еще надо, хороший человек? Состоятельный, внимательный, воспитанный. Тебя никогда не обидит, я уверена. А у тебя такой вид, будто ты не под венец идешь, а на эшафот. Улыбнулась бы хоть раз. Неужели ты совсем не рада?» «Рада, конечно, мама». Лера растягивала губы в дежурной улыбке, а сама думала о том, как поскорее снять злочастное платье. Токсикоз донимал ее в первые недели беременности почти постоянно, а не только с утра, как должно было бы быть по утверждению матери. «Не выдумывай. Съешь сухарик и полегчает. Думаешь, ты одна такая? Все через это проходят, и ты справишься». Лера послушно грызла сухари. Кивала на предложение матери, свекрови и Сергея во всем, что касалось свадьбы. И думала о том, как хочет, чтобы вся эта суета побыстрее закончилась. Свадьбу в итоге Лера запомнила какими-то отрывками, штрихами, малозначительными и ненужными. Вот мама плачет в ЗАГСе, украдкой смахивая слезы и кивая гостям. Вот свекровь поправляет фату Лере и спрашивает, не принести ли воды. Вот Сергей подхватывает ее на руки, чтобы перенести через порог квартиры, где и так все ей знакомо, и где она еще вчера наводила порядок, чтобы вернуться после праздника в чистый дом. Свой уже дом. Они никогда не обсуждали вопрос принадлежности жилья или счетов. Сергей не был мелочным. Лера понимала, конечно, что ее вклад в семейный бюджет куда скромнее, чем мужа, но ни разу не слышала с его стороны упреков или недовольства в свой адрес. Да, у нее теперь было куда больше возможностей, чем тогда, когда она жила с матерью. Муж баловал Леру, позволяя распоряжаться семейной картой по своему усмотрению и одобрительно кивая, когда Лера демонстрировала ему вещички, купленные для сына. «А себе, Лер, что себе купила?» «Ничего. Мне ничего не нужно, Сережа, все есть». Почему-то, несмотря на довольно скромный достаток родителей в ее далеком теперь уже детстве, Лера не склонна была к лишним тратам. Она привыкла экономить и считала глупым тратить лишнее. Конечно, как и любая женщина, она любила красивые вещи и хорошие духи. Но для нее это не было проблемой с тех самых пор, как она стала довольно прилично зарабатывать, делая технические переводы и подрабатывая синхронистом на различных переговорах. Язык Лера знала хорошо, умела тактично облечь в нужную форму резкие высказывания сторон. И за это ее очень ценили. «Лерочка, мне показалось, или господин Шульц немного ругался?» «Вам не показалось. Я бы сказала, что выражения, которые он употреблял в своей речи, были весьма крепкими». «Я так и понял. А вы молодец, сумели сохранить лицо, даже когда я ругнулся непечатным словом. Это моя работа, и вы блестяще с ней справляетесь, Лерочка. Если бы не ваше хладнокровие, контракт бы мы сегодня не подписали. Я рада, что смогла быть вам полезной». Конечно, Лера не стала бы объяснять одному из своих любимых клиентов, что все ее умение держать лицо сводилось к простой истине. Она машина, механизм, который налажен и настроен для того, чтобы сделать свою работу качественно и в срок. А потому свои эмоции она, входя в зал для переговоров, убирала так далеко, что выцарапать их из этого хранилища после становилось все сложнее и сложнее. Иногда она ловила себя на том, что прячет также лицо от мужа и родственников. Надевает дежурную улыбку, всем угождает, а где-то там, за закрытой дверью, молотит кулачками по запорам маленькая Лера, крича: «Да выпусти же ты меня, я жить хочу!» Они с Сергеем не ругались. Вообще. Никогда. Он был на редкость хорошим мужем. Вставал к сыну по ночам, давая отдохнуть Лере после сложных родов. Готовил по выходным, не подпуская жену к плите. «Тебе на неделе мало готовки?» Всегда был готов помочь теще с переездом на дачу по весне. А после с удовольствием хрустел выданным Светланой малосольным огурчиком, выращенным ею на собственной грядке.
В общем, если бы где-то выдавали грамоты идеальным мужьям, Сергей в этой очереди стоял бы первым. А вот насчет своего места в соседней очереди для жен Лера была совсем не уверена. Нет, она, безусловно, старалась быть Сергею хорошей женой. Поддерживала, как могла, обеспечивала уют в доме и прочее. Родила сына и назвала его так, как захотел Сергей. Но все это было не то. Внутри Леры все еще сидела та маленькая девочка, которая сжимала кулачки и глотала слезы от обиды. Обиды на большую Леру, которая не могла и не хотела выпустить ее наружу. И рассказать об этом Лера не могла никому, даже маме. Не получалось. С матерью у Леры отношения были сложными. Она знала, конечно, что мама отдаст последнее, чтобы сделать ее жизнь чуть лучше и светлее. Знала и ценила это. Но в то же время понимала, что для матери важнее всего ее благополучие внешнее. Светлану волновало, сколько дочь сможет зарабатывать, окончив институт. Будет ли у нее возможность жить отдельно и дать своим детям то, чего сама в детстве не имела. Насущные проблемы были для Светланы всегда куда важнее того, что творилось в душе у дочери. «Что ты страдаешь? Белый свет тебе не мил. Чтобы ты понимала, есть нечего, вот проблема. Ребенку лекарства не на что купить. Это проблема, Лера. Это важно, а остальное мелочи». Но из этих мелочей состоит жизнь, мама. Из маленьких таких противных мелочей, которые никак не желают становиться по своим местам. А вот эти все твои страдания непонятные никому не интересны. Заведи себе любовника и живи дальше. «Мама, что ты такое говоришь?» «То и говорю. Взрослеть пора, девочка. Не хватает тебе чего-то в браке? Возьми на стороне, а семью сохрани. Ради ребенка». «Мам, ты тоже так делала?» Лера так ошарашенно смотрела на мать, что Светлана даже на мгновение смутилась. «Да, делала. Ты думаешь, мне сахарно было жить с твоим отцом? Нет. Он душу мне вынимал своей порядочностью, понимаешь? Все у него как надо. Все только правильно. А кому эта правильность нужна, когда одни колготки на весну и в холодильнике мышь повесилась? И ты, маленькая, горишь и кашляешь, а на аптеку денег просто нет. Не суди меня. Не смей, поняла? Ты не знаешь, как я жила». «Мам, успокойся». Лера встала и подошла к окну. Услышанное не укладывалось в ее голове ее мама и... Кем он был? Кто? Любовник твой, мама. Хорошим человеком, Лера. Светлана стиснула в руке стакан с водой, пытаясь последовать совету дочери и успокоиться. Помогал мне очень, даже когда папы уже не стало. Приезжал, привозил деньги. Помог мне тебя поднять. У него семья, 2 детей. Мы с ним... Как бы тебе это объяснить? Потерянные. Если бы не нашли друг друга, неизвестно, как все сложилось бы. Я ушла бы, наверное, от твоего отца, и мы прозябали бы в нищете. Ведь, несмотря на весь свой опыт работы и знания, выше головы я прыгнуть бы все равно не смогла. Нужно было бы уезжать куда-то. А кому мы там нужны? У меня же никого, кроме тебя и папы, не было. И не было ничего, кроме этой вот квартиры и работы, за которую нужно было держаться, потому что ты росла. Его жена знала? Конечно, нет. Я никогда не позволила бы, чтобы она узнала о том, что между нами. Я не ангел с крыльями, нет. Просто понимала, что на чужом несчастье своего счастья не построить. А там дети. И она его любила, я знаю. Хоть и делала жизнь совершенно невыносимой. Как? Она очень шумная была, темпераментная. Ругалась, кричала и так все время. А он очень уставал от этого. Приходил ко мне, и мы просто молчали. Сидели рядом, пили чай и молчали. И нам было хорошо. Вы общаетесь? Сейчас? Нет, не общаемся. К сожалению, его уже нет, как и папы. И я осталась совсем одна. Понимаешь, когда есть хоть кто-то, кому не до лампочки, как у тебя и что жить хочется. Ты просто знаешь, что есть где-то человек, которому не все равно. Есть опора. Пусть и не слишком надежная и вообще чужая по сути, но опора. И ты можешь набрать номер телефона в условленное время и просто услышать «Как ты?». И этого будет вполне достаточно, чтобы отпустила и появились силы жить дальше, понимаешь? Вот это Лера могла понять. Она вдруг вспомнила свое болото и ветер, который кричал, вырывая перья и грозя свалить. И то ощущение, когда понимаешь, что вторая нога у тебя, конечно, где-то есть, но почему-то опереться на нее не получается.
Словно она так затекла от долгого ожидания, что просто уже перестала функционировать как положено. «Что не так, Лера?» Светлана смотрела на дочь совершенно иначе, чем в начале их разговора. Словно убран был сейчас между ними какой-то барьер, мешающий понять друг друга. «Все, мам, и дело не в Сергее, нет, он хороший человек, и обманывать его я не стану, уж извини. Не заслужил он этого. Я говорю так не потому, что осуждаю тебя. Не мое это дело судить. Ты жила так, как считала нужным, и я благодарна тебе за все, что ты для меня сделала. Но свою жизнь я хочу прожить, а не просуществовать, понимаешь? Дышать хочу. Говорить о том, что думаю, а не отмалчиваться просто потому, что мои мысли могут кому-то не понравиться. Хочу, рояль хочу, и играть на нем, как в детстве мечтала, потому что все мои мечты я почему-то загоняла под коврик до лучших времен. И сейчас я, кажется, поняла, что эти времена могут вообще никогда не наступить. И я когда-нибудь буду вот так же сидеть на своей кухне со своим ребенком и жалеть о том, чего уже никогда не будет. Ты этого хочешь для меня, мам?» Светлана не задумалась даже на мгновение. «Нет. Тогда поддержи меня. Сейчас поддержи. В чем? Неважно, в любом решении. А оно уже есть решение?» «Да», — Лера смешалась. «Нет, не знаю. Я понимаю, что мои метания сейчас выглядят смешно. Кто-то сказал бы, что я бешусь жиру. Все же есть. Ты права. Муж, ребенок, достаток и прочее. А я на стену лезу от того, что понимаю. Мы с Сергеем живем всего несколько лет, а уже устали друг от друга так, что прячемся по разным комнатам вечерами. Он вежливо благодарит за еду и уходит к телевизору или в детскую к сыну. А я мою посуду и думаю о том, как бы подольше не выходить из кухни, потому что там нет его. «Все настолько плохо?» Светлана подавила в себе желание обнять дочь, понимая, что сейчас это будет просто неуместно. На равных, значит, на равных. Не знаю, мам. Я не могу себя понять. Мне хорошо рядом с ним и хорошо без него. Я странная? Нет, нормальная. Просто взрослеешь. Делать мне что с этим взрослением?» В голосе Леры было столько отчаяния, что Светлана плюнула на все и притянула к себе дочь. «Паузу». «Что?» Лера отстранилась от матери и удивленно посмотрела на нее. «Паузу, говорю, сделать надо. Разобраться в себе. Ты столько лет жила под знаком «надо», что совсем убрала из своей жизни знак «хочу». Потеряла его, понимаешь? Ты хорошая жена, прекрасная мама, замечательный человек. Я говорю это сейчас не потому, что ты моя дочь, Лера, а просто потому, что так оно и есть. Ты соответствуешь всему и сразу. Никто не глянет на тебя косо, потому что ты правильная. Иногда даже слишком. Но тебе самой от этого тошно, я же вижу. Вот и сделай что-то такое, что выйдет за эти рамки. Позволь себе что-то этакое. Что? Возьми отпуск и поезжай туда, куда давно хотела, но не могла. А как же Сергей? Без него и без ребенка одна. Сделай паузу, Лера, разберись в себе. И решение найдется. Может быть, не сразу, но придет. И ты поймешь, как тебе жить дальше. Думаешь? Знаю и еще. Ответь себе на очень простой вопрос. Какой? Насколько ты любишь своего мужа? Настолько ли, чтобы состариться с ним рядом, глядя, как растет ваш сын? Или ты готова остаться близкими людьми, но на расстоянии? Чужими уже не получится, ведь у вас общий ребенок. А вот на расстоянии запросто. Как только ты ответишь себе на этот вопрос, все встанет на свои места. «Я попробую». Провожая дочь, Светлана уже на пороге остановила Леру. «Я хочу, чтобы ты знала. У тебя есть дом, есть куда пойти. Мы, возможно, будем ссориться и выяснять отношения. Но я всегда помогу тебе, поняла? И с ребенком, и вообще. Лер, что бы ты ни решила, я помогу». «Спасибо, мам». И Лера последует совету матери. Она купит путевку, соберет чемодан, удивляясь тому, что Сергей совершенно спокойно на это отреагирует, и улетит в страну, которая поразит ее. Обилием красок, нищеты, роскоши и жизни. Все здесь будет совсем не так, как она привыкла. И Лера будет глазеть по сторонам, удивляясь снова и снова тому, как мало она еще знает об этой жизни и сколькому ей еще придется научиться. А когда она вернется в Москву, холодную, промозглую, как и всегда в ноябре, шумную и бестолковую, она снова удивится, ведь и здесь кипела жизнь.
ни на секунду не останавливаясь, требуя и даря, забирая и 100 крат возвращая утерянное. И она откроет дверь своим ключом, подхватит на руки сына, зарываясь носом в его отросшие кудряшки, и скажет «Привет!». И ей ответят «Мы ждали», а потом прикажут закрыть глаза и отведут в гостиную. И Лера удивленно ахнет, увидев новенькое электронное пианино. «Что это? Ты же хотела научиться играть?» «Ну и вот, прости, что не рояль, он сюда бы не влез. Но для начала ведь неплохо, как думаешь? А потом я построю тебе дом, и там будет рояль, Лер, я обещаю». И Лера зажмурится от счастья, ведь так просто понять, есть ли оно у тебя или нет его совсем. Если твое решение еще не озвучено и никто о нем не знал, а просто сделал то, о чем ты так давно мечтала, значит, счастье в твою жизнь пришло и поселилось. И наводит теперь порядок там, где давно пора было его навести, раскладывая все мелочи этой жизни по своим местам. Главное не мешать ему. Пусть будет. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department,
there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike,
thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize.
In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike! What have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours.
Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.